Was that record? Hello. Good evening, everybody. And this is lesson, I think this is, let me check. Oh, this is lesson 32. Time flies. There will be two parts in the lesson today. We'll start with speaking, and after about 1 hour, we'll move to IELTS writing test 2. And today we'll move to the final part of IELTS writing test 2. Um, and in our speaking part today, yes, we'll continue with IELTS speaking part 3. But instead of learning the words or discussing ideas, today we'll learn how to deal with some special question types in IELTS speaking part 3. Okay, let me share my screen. IELTS speaking part 3, main question types. Before I tell you guys about different question types in part 3, there are several important things that I should remind you guys about. Hi, hello, Thanh Ha. Hi, Thanh Ha. How can you please read the part on the top here? Hello, Ha. Ha is not here. And Ngọc Diệp, hi Diệp. I hope that you can talk today. Hi Diệp, Diệp, can you please unmute yourself? Yes, teach. Hi, can you please help me to read the part on the top? Yes, if you don't understand the questions, ask the examiner to repeat it. If you don't understand the questions, ask the examiner to explain it in a more simple way. Listen to the type of question you are asked and answer it appropriately. Don't always say yes, because it probably won't be a yes-no question in this part. Okay, very good. And nice and clear. There's only one word that I would like you to repronounce. This is the word. So we have the verb examine, right? Examine. And then in the noun form, this is still the E sound. Zip, can you say this word again? Examiner. Yes, examiner. Thank you. Thank you, Zip. Before I tell you guys about the main question types in IELTS speaking part 3, let's discuss. No, it's not something new that you have to discuss. I just want to remind you guys quickly about these important points. Number one, if you don't understand a question, ask the examiner to repeat it, right? Don't be afraid of being judged by the examiner. This is not a listening test. This is a speaking test, and it is expected to have interaction between you and the examiner. So I would like to ask, Sơn, hi Sơn, if you would like the examiner to repeat a question for you, what are some methods do you have to politely ask him or her to repeat the question? Um, I I I can say sorry. Can you repeat that? Yes, very good. That's a simple way. And Another way, please. Sorry, I didn't catch the word. Or you can just say it in the shorter way. Sorry, I didn't catch it. Yes, and another way. Um, I don't really think of anything else. Okay, and if thank you, Sun. If you guys want the examiner to repeat a question, then you can say something like, "Could you repeat it, please?" The word "could" is used when people are being polite, right? You politely request something. Could you repeat it, please? Could you say that again, please? Or as Sun said, I'm sorry, I didn't catch it, or I'm sorry, I missed it. And if the exam, like if after the examiner repeats a question and you still don't understand it, you may need to ask him to explain the question, right? You can ask the examiner to explain the question in a more simple way, because
You don't want to misunderstand a question and give the wrong answer, right? And I would like to ask, hi Nguyen, if you want to ask the examiner to explain a question for you to understand, like in a more simple way, what should you say? Hi Nguyen. I'm here. Yes. We could say, excuse me, can you explain this word for me? Okay. And Uh, yes. You also can say, I'm sorry, could you make it clearer, right? You can say, could you explain it a little bit, or could you make it clearer? I'm sorry, what do you mean? If you want the examiner to explain the whole question, but if you want the examiner to explain a word or a phrase, then you can say, I'm sorry, what do you mean by, and blah, blah, blah. Thank you. And now let's look at this piece of information. Some students have the habit of starting their answers by saying yes, like immediately after they hear a question they say yes. For example, I may ask a student, what are the benefits of traveling by public transport? He or she may say, yes, there are several benefits. Now it is not a yes no question, and be careful, because if you always start your answers with the word yes, the examiner may think that you don't really understand the question, right? And if you want to say something before you go into the main part, say, well, there are several benefits. Don't always say yes. Thank you. And now, let's look at the main question types that we'll discuss in our speaker part 3. Here, you will see that we have 6 of them, 6 question types, but some of them are very similar to the question types that we have in writing. That's why I will skip some of them and I won't discuss them in our speaker part 3. For example, the question type that requires you to discuss causes and effects and solutions. This question type is very similar to what we had in IELTS writing task 2, so I won't discuss it. Or the question type that requires you to discuss the pros and cons, advantages and disadvantages of a trend or a phenomenon in society, very similar to our IELTS task 2, so I will not discuss it. Number 5, hypothetical questions. The kind of the hypothetical questions are the questions about imaginary or unreal situations, very similar. Well, hypothetical questions are exactly if questions type 2, and we already discussed if question type 2 in IELTS part 1. So I will not waste your time and I will not discuss this question type. Now here, there are 3 question types that I will discuss with you guys, because it's not just about vocabulary or ideas. You need to have effective strategies to develop and extend your ideas to deal with these question types effectively. So ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, today I will focus on question type number 1, the kind of question type that requires you to compare the past and the present. Okay, I will go back to this later. But now I have a grammar exercise for you guys. Don't worry, it won't be too challenging or difficult. Let's wait for me for about 5 seconds to send you guys the very first file. This is lesson 32, and here is. Hi Hannah and Tuan, welcome. Hi Tui, can you please check the chat box and tell us what you see? Okay, teacher, I can see a file named
present perfect. Yes, and this is a file that I have prepared for you guys students, like without answer keys. Thank you, Thuy. Everybody, let's check the file in the chat box, please. You will have a very simple grammar exercise. Oh, and I promise that I have a good reason to give you guys this exercise. You will see the title here. You see the title, right? It's about the this exercise is about the questions with the present perfect, and underneath we have a table, and you guys will need to complete this table together with your friends. In the first column, you will need to write down the form of the present perfect, what it looks like. So you will need to write a subject and plus something else and blah blah blah. You will need to write out the form or the rule of present perfect. In the second column, you will need to write out the meaning, the message that you want to send to listeners when you choose to use the present perfect, but not the present simple, but not the past tense, but not the future tense. What is the exact message that you want to send to listeners or other people when you use present perfect? And in the last column, you guys will need to write down either 3 examples or 3 signs that when you look at them, you know that you should use present perfect, but not any other verb tenses. Some signs that tell you that now you have to use present perfect. Thank you. Okay, everybody, let's get the file in the chat box and recall what your grammar teachers have taught you, and share with your friends. And also don't forget to type your answers into the table so that when I go from one group to another, I can see what you are discussing. Thank you. Right, everybody, let's get the file in the chat box. And now I will send you guys into 5 different breakout rooms. We don't have many lessons left, and you don't have many chances to work with your friends, so enjoy. Okay, accept me, get the file first before you accept my invitation. Let's go. Hi, welcome back everybody. And now let me share my screen and we'll complete this grammar table together. First of all, let's talk about the form, right? Before we go further, it's very important that we are clear about what the present perfect looks like. And I would like to ask, hi, Guangving, please tell us about the form of the present perfect. Yes, okay. So the present perfect So we'll structure, the first one start with S Yes, we'll start with the subject of the sentence and and has or have, depend yeah. on the subject. Yes, it depends on the subject. What kind of subject? What kind of subject precedes has, and what kind of subject precedes have? He, she, it Mm. will. I'm not sure how to say it in general, but like he, she, it will have has, and I, you, we, they will have. Exactly. And next, And next we will have the verb in the past participle. yes, past participle, right? Past participle. It's like also the passive form, right, of a verb. So in case I know that some of your friends are confused about what are verbs with the past participle form. So then I will say some verbs with a bare form, the basic form, and then you will change them into the past participle form. Okay. So for example, the word teach. It's taught. Taught. So taught is the past participle form of the word teach. Next,
Write. Written. Yes. Ooh. Yeah. Right, and then we have written. And how about buy something? Buy. By bought. Yes, bought. Yes, and then we have bought. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ving. And this is the form of the present perfect. However, learning the form is never enough. If we learn the form of a verb tense, we will be able to maybe pass a grammar test. However, we learn grammar not just to pass grammar tests or answer some multiple choice questions, right? We want to, if you want to use a verb tense when you speak, you need to understand the message that it sends to listeners. Now we'll move on to the column number 2, and I would like to ask, Thu Chang, hi Chang, what is the meaning of the present perfect? The meaning of present perfect is the meaning Vietnamese. Yes. It no, I want to say the meaning in Vietnamese or Do you want to try explaining the meaning of the present perfect in English? okay, yeah, I get it because I thought you just want me to like say that name in Vietnamese. Okay, but to describe the present perfect, to describe something happened in the past, yeah, but it still prolongs in the present or maybe future, in the future. No, the first part is totally fine. The present perfect usually has nothing to do with the future, but the first part is totally fine and correct. Thank you. Continue until the present. Everybody saw here. This is a meaning of the present perfect. The present perfect is used to describe an event or an activity or something that happened, started. Let's say I will say started or happened in the past, but it didn't finish or end in the past. It continues until the present. Now, so when you receive a question with a present perfect, the speaker doesn't only want to know about your present situation. He or she also wants to know about the past. So I usually tell students that the present perfect is a connection between the past and the present, a bridge between the past and the present. And yes, you can travel through time thanks to the present perfect. So, for example, if I give you a question like, how has your hometown changed? And so let me repeat my question. How has your hometown changed? Now, in my question, I use the present perfect. It sends a message that I want to know. I want to know about your hometown now, and I also want to know about your hometown in the past. That is a message of the present perfect. You need to understand the message that this verb tense sends to listeners so that you will be able to produce a correct answer. Right? One more example. The examiner may ask you a question like, let me think. How has your taste in fashion changed? So he uses the present perfect. It means that he wants to know your taste in fashion now, like what kind of fashion styles or fashion items that you like now. And he also wants to know about the kind of fashion that you used to like in the past, what happened in the past, and what is still true today. That is a message of the present perfect. We will dig a little bit deeper into this aspect
later. But now let's move on. I would like to hear about the signs of the present perfect. We all know that there are different verb tenses in English, and there is a close relationship between term and tense in English, right? And there are some signs that indicate different time periods, and they tell you that you must use the present perfect, but not the present simple or the past simple. All right, now I will ask, hello, I would like to hear from Hannah. Hi. Hi, can you please tell us several signs of the present perfect? And yes, you can give us more than 3. That would be wonderful. So, hello, Hannah. What are some signs that tell you that you should use the present perfect? Hannah. Maybe she's not here. So I would like to ask, let's say I would like to ask, hi Fanan, hi. Hi Anne, Anne, can you please tell us about some signs of the present perfect? Side is a example, right? Like what? I'm still waiting. Uh, Mm. I give you an example, right? Yes, some give me examples of some signs or some things when you look at, you know that I should use the present perfect. Okay, that is since and for. Yeah, since, and then you have term, and then you may have the word for, and then you will have length of term, and what else? Just one more sign, one more. The first two signs I did. One more, please. Okay. Let me check the chat box. Already, yes, you. But the word already is Yet. yes, you can use the word yet. I would talk about the word already a little bit later. As wow, we have a long list in the chat box. Thank you. Yep. You guys may have since and for and recently. You have recently and until now. About the word already, the word already can be used with other verb tenses. So for example, you may say something like, all right, so for example, someone may tell me that, oh, you need to work very hard um, to buy a house, for example. Then I may say, oh, but I already have a house. So in this case, you hear that the word already goes with the present simple. So as the word already doesn't only indicate the present perfect, right? And the list that have provided in the chat box is beautiful, but now I just want to add one more, everybody. I just want to add one more, and this phrase is very confusing because many people, when they look at this phrase, immediately they think about the past, and I understand why. Here, this is a phrase over the past, and then time. So for example, you may hear something like over the past few weeks, over the past few years, over the past few decades, over the past few months, and many people immediately decide to use a past tense because the word past is here. And I understand why many people make that mistake, but everybody be careful. The whole phrase over the past few weeks, few months, few years, the whole phrase actually tells you to use the present perfect. Thank you. So
why did I ask you guys to discuss something basic like the present perfect? Because if you don't really understand the meaning of the present perfect or when we should use present perfect, you won't be able to respond effectively to a question with the present perfect. Now, I will illustrate what I mean. Okay, let's wait for me for about, oh, here it is. Okay, here it is. Should be here. Now let me share my screen. And let's see what we can do with the knowledge about the present perfect in IELTS Speaking Part 3. And on the past, sorry, not on the past. On the top, you will see here the definition or the meaning of the present perfect. We use the present perfect to talk about something that started in the past and continues until the present. Is very similar to what Chang shared with us, but please keep in mind that the present perfect has nothing to do with the future. It continues until now or the present, and that's it. IELTS may give you a question like this: how has teaching changed in your country over the past few decades? I know that there are two ways to say this word, but I usually pronounce this word as decade. But let me check. I know that there are two different ways to say this word. You either can say decade, and that's my habit, but you also can pronounce this word as decade. That's okay. And when the examiner gives you a question like this, he wants to know about teaching or teaching methods in your country at the present, but he also wants you to compare how things are today with how they were in the past. It sounds a little bit confusing, right? So to make your life easier and to avoid giving you a headache, I will jump into the suggested steps to deal with the question type with the present perfect. To deal with this question type. And to deal with this question type, there are 3 steps that you should follow. Step number 1, our golden rule. You should always answer a question with the same verb tense. If you hear the present perfect in the question, so please use the present perfect in the first sentence, right? So my question is, how has teaching or the way teachers teach changed in your country over the past few decades? And the first sentence in my answer will go like this: well, it has changed dramatically. That's it. Well, it has changed significantly or very much or enormously. It depends on your favorite adverb. Or you also can say, well, it hasn't changed at all. If you want to say something before you jump into the main part, please say well, don't say yes, because this is definitely not a yes/no question. All right, so we have the first sentence is nice and clear enough. Now we need to go further. In the second part, we know that earlier I said that the present perfect is a bridge, right? Is a connection, a link between the past and the present situation. When people give you a question with the present perfect, they want you to talk about both the past and the present. So now it's time to talk a little bit about what happened in the past. And because you will change to another verb tense and you don't want to make your listener to feel confused, it's very important that you start with some phrases. Some phrases like, in the past, or 20 years ago, or when I was younger. Please don't say when I was young, because all of you guys are still young. But if you want to refer to when you were about 10, 12, or 13, you could say when I was younger.
here, right? And then you can say 2 or 3, or like there are no fixed numbers, but you can chat a little bit about what happened in the past. And after giving the listener an idea about what happened in the past, you can compare the event that you mentioned with the present situation, right? But when you talk about the present situation, it means that you will use another verb tense, and it's very important that you use phrases or words like today or these days or present or now, to avoid any kind of confusion. So you will see here, in order to answer a question with the present perfect, you will need to use 3 verb tenses. It sounds like a very challenging task, but if you do it well, you will make yourself an outstanding candidate. You will show that you can be very flexible with verb tenses, and you understand the question correctly, and you know how you can control the present perfect, right? Now let me give you an example. All right, let me give you an example. Now, here is a question that I have. How has teaching changed in your country over the past few decades? And so here we see the present perfect in the question. We also see a phrase that indicates that we should use the present perfect to answer the question over the past few decades. And this is the answer. Well, it has changed dramatically, direct and clear. And then in the past, right? In the past, teachers simply lectured students. So lectured here is a verb, lectured students, and the students just listened to what they said, right? Students were passive and quiet in their class. So you see here, the speaker, he or she mentions what happened in the past and the result, right? Students were quite passive and quiet in the class. However, now students are more active. For example, they have more activities such as group work, pair work, and discussions and presentations. And the result is this makes them become more confident and engaged, interested into the lesson. You will see here we have a nice answer with 3 different verb tenses, and that's what you should do to deal with a question with the present perfect, right? So this student chose to talk about teaching methods. Like, teachers were very talkative, were very active in the classroom, but today students, most classrooms are very student centered, right? But if you want to talk about other aspects like technology, you can say on top of that, or not to mention that, and you can add another idea. Thank you. So that's what you should do to deal with a question with the present perfect. Now I will have a quick check before I give you guys the opportunity to practice speaking. I would like to ask Thu Thủy. Hi Thủy. Thủy, can you please unmute yourself? Hi. Hello Thủy. Thủy, can you please unmute yourself? No, you're not here. I would like to ask, and I would like to ask, hello Huang. Huang, are you here? Yep. Hi. Hello Huang. When you answer a question with the present perfect, how many verb tenses should you use? How many? What verb tense? Yes, how many verb tenses? Maybe once. No, not one. Well, actually, it's more than one.
Because the present perfect is a special verb tense. No, it's not one. It's not one. Let me ask. Thank you, Hoa. Let me ask Thu Anh. Hi, Thu Anh. Hi, teacher. Hi. When you answer a question with the present perfect, how many verb tenses should you use? I think 2 sentences I can use. Increase that number. 3, right? 3 verb tenses, all right? And what is the verb tense that you should use in the first sentence, Thu Anh? Firstly is present perfect. Present perfect in the first sentence, correct? And after you answer the question correctly with the present perfect verb tense, what is the next verb tense that you should use? Present perfect continuous. No. The question uses the present perfect, and you don't have to change into present perfect continuous. Here, let me share my screen, everybody. If you get a question with the present perfect has, so what teaching here, it has nothing to do with continuous. It's just like teaching methods. There are 3 verb tenses that you guys should use. Number 1, answer the question directly with the same verb tense, the present perfect. You should say something like, for example, I can give you another example. How has your hometown changed over the past few decades? And you can say, wow, it has changed dramatically. And we know that the present perfect is used to talk about something that started in the past, and now the examiner wants to know about the past a little bit. So in the second step, we will talk about what happened. So I may say something like, when I was a little girl, my hometown was very poor. Most people were farmers, and farming was the only source of employment. And according to what I remember, not many people owned a car. That's it. That's what I remember about my hometown, and that's what happened in the past. And here we also know that the present perfect is not just about something started in the past, it is also about something that continues until the present. So now I will change to the present situation, and I may say something like, however, things are very, very different today. Most people in my hometown are much wealthier, and there are many job opportunities. Many people work in offices, many people run their own businesses, and many other people work in the service industry. I think that this is a very positive change or a very positive development. That's it. So I chose to talk about how wealthy or rich people are and how poor they were in the past. But you could choose other aspect. So that's it. 3 steps when you answer a question with the present perfect with 3 verb tenses. Everybody. Now you can see here, let's look at the example which is written down here. Present perfect in the first sentence. Past tenses, the past tense, I'm sorry, in the second sentence, but second and the third sentences. And then here you see the present tense. That's it. That's how we apply the knowledge about
the present perfect into answering IELTS speaking part 3 questions. Now I will stop speaking and I will give you guys a chance to yes, to have some fun and to practice speaking, answering IELTS part 3 questions. Now you will see here there are 4 questions collected from Cambridge exam papers. And in all of the 4 questions here, the present perfect is used. Right? Question number 1 is about how your country has changed in the past few decades or over the past few decades. I would change the word into the word over. Question number 2 is about technological developments and how technological developments or advancements have affected employment, like the number of jobs that people have, whether or not technology has caused people to lose their jobs, or whether or not technology has helped to create more jobs or employment for people. Question number 3 is about games and how games have changed from the time when you were a child, right? You will see here there are some examples of traditional games. I'm sure that you guys all know what is hide and seek, right? 2 groups. One group will hide and the other group will try to find the people who hide. Cops and robbers. Little boys love this game. There are also 2 teams. One team play cops, police officers, and one team will play robbers or criminals, and they will try to catch each other. And tug of war. Tug of war is I'm sure that most of you guys have played this game, tug of war. There is a string or a rope, and there are 2 teams. Each team will try to pull the rope towards them. The stronger team who pulls the rope more strongly will win. Second question number 4 is about weather pattern, like how predictable or unpredictable the weather is, and whether it has changed over the past few years or decades. Thank you. So now I will send you guys this this file. Okay, let's wait for me for about 5 seconds. Hey everybody, let's check the chat box, and you will be able to find a file. And now we'll send you guys into 4 different breakout rooms, and you will need to answer the questions. You will need to know 5 different breakout rooms, smaller rooms, so that you will have more opportunities to practice speaking. Group number 5, you will need to, members of group number 5, you will need to answer question number 4, because I think question number 4 is the most challenging one. So there will be 2 groups being responsible for the same question number 4, right? Thank you. So I will check whether or not you understand the task. You know what to do. Tu, can you please unmute yourself? Yes, teacher. Hello, Tu. I will set you into a breakout room, and you won't have to answer all of the questions. No, you won't. What question should you answer, you guess? I have to answer the question with the same number of my room. Exactly. You should answer the question with the same number, with the number that matches your room number. Very good. But Tu, if you are sent, there are only 4 questions. If you are sent into group number 5, what should you do? There are only 4 questions. Yeah. I will answer the
question number 4. Because You will. Yes, exactly. Members of group number 5 will also answer question number 4. And 2, if you already finish answering your own question, but you still have time, maybe because you finish early and other groups are still working on their own question, what should you do? we can answer another question. Yes, exactly. You guys can move on to another question. Good job. And the final question for you too. If you see that you are sent to another group, or if you see that a new member comes into your group, what should you do? I will send my answer of the question to the member come to my room. Exactly. You guys will need to share your answer or your ideas. Thank you, everybody. Let's get the file in the chat box. I need to make sure that everybody can talk, because the next activity will be a speaking one. Anyone who can't talk because either it is crowded, noisy where you are, or it's because you are tired and you are a little bit sick today and you can't really talk, please tell me in the chat box. That already told me, and they know about that. How about others? Because I need to make sure that no one is alone in a room with partners who can't talk. Anyone? Okay, so I will assume that except for Dai and Hien too. Okay, so Dai and Hien, we have 2 members who will be on mute today. So I have changed my mind. I will only send you guys into 4 different breakout rooms. Okay, everybody, let's get the link in the chat box and accept my invitation, please. Let's go. And that's welcome back. And that's IELTS speaking part 3 questions. 4 of them a little bit challenging. And you see here, for question number 4, I already took some notes and I will send the notes here to you guys. And the final message that I would like to for you guys to take away is that the lesson today is more about grammar, just grammar, how to deal with the present perfect questions. However, it doesn't change the fact that you still can use a PO structure to develop your answers, even when you get a question with the present perfect. Okay, let me show you guys what I mean. I will talk about question number 3, and I will illustrate how to use a PO structure, the extended PO structure here. All right, and you will see here how have games changed from the time when you were a child. You will need to answer this question directly by saying, wow, games have changed dramatically or significantly or enormously since I was a little girl or a little boy. And then you can say, oh, in the past, children used to play outdoor games such as hide and seek or cops and robs, cops and robbers or tug of war. They spent a lot of time with their little friends, and they had a lot of time to socialize. However, today, children spend more time playing computer games, cyber games, or online games, and that's why they spend more time alone, but less time with their friends. So that basically you give the topic sentence that games have changed enormously, and then you provide 2 different sets of examples in the past and at the present, and you can go to the consequences or the results to end your answer. But you can mention different results. Like, I think that this is a negative change because children today, they don't have much they don't have an active social life as many of their as children in the past, and many children today are lonely. However, Chang thinks that this
this could be a positive change. Like modern games, online games can have educational value. Children play games on their iPad or their smartphone to learn new words, to learn a foreign language, to learn a musical note. And as long as children don't spend too much time on online games, they will still be able to gain great benefits. And that's it. So you can mention different kinds of consequences. In speaking, you can chat around, and speaking is less strict compared to writing. Thank you, everybody, and we have spent quite a lot of time on IELTS speaking, and now it's time to give you guys a break of 5 minutes, 7 minutes. I know that you are tired, so yes, I will give you a break of 7 minutes, and I will finish the lesson today just 10 minutes later than usual. I don't want to make you feel tired, but yes, I definitely have something to do, something very important to do today. So yes, a break of 6 minutes, everybody. Okay, mình sẽ cho em một giờ break 6 phút nhé. Hiện tại hoàn thành ấy, nó là một dạng bài rất là đặc biệt, nó là một chiếc cầu nối em ạ, giữa quá khứ và hiện tại. Tức là khi một người mà họ hỏi em về hiện tại hoàn thành á, là họ không phải chỉ hỏi về tình trạng hiện tại của em đâu. Ví dụ như cô sẽ hỏi em là how has your taste in fashion changed? Thì khẩu vị đúng không? Sở thích của em, taste in something là không phải khẩu vị nữa, mà là cái kiểu em thích á. Sở thích của em trong lĩnh vực về thời trang là đã thay đổi như thế nào. Nếu em chỉ trả lời cô bằng hiện tại đơn thì chuyện gì nó xảy ra? Thế thì thà cô hỏi em là what is your taste in fashion? Em sẽ thấy nó khác nhau đúng không? What is your taste in fashion? Em trả lời hiện tại đơn thôi là được. Còn nhưng khi họ đã hỏi em là how has your taste in fashion changed? Là em phải trả lời cả hai. It has changed a lot. Like when I was younger, I used to like something cute. For example, I used to like a pink t-shirt or a cute dress. However, I'm a grown-up woman now. I'm a working adult. So I prefer something elegant and smart. Đó, thì nó cần phải thể hiện là đấy, em có hiểu được câu hỏi không? Người ta dùng hiện tại hoàn thành là người ta thực sự muốn em là phải thể hiện được cái sự khác nhau, đặc biệt là cái cấu trúc so sánh trong câu điều kiện trong các câu hỏi speaking part 3 là nó thể hiện điều đấy rất là rõ rệt. Vì vậy mà khi trả lời một câu hiện tại hoàn thành, cô nhấn mạnh lại thì thường dùng 3 thời động từ. Động từ đầu tiên là để trả lời cùng câu hỏi, động từ số 2 là để nói về quá khứ đơn, và động từ số 3 là để nói về tình trạng hiện tại. Đấy, nghe thì khó nhưng nếu em làm được thì thực sự em sẽ là một thí sinh rất là impressive với examiner của em đấy. Vì không nhiều người có thể trả lời đúng các loại câu hỏi này đâu em ạ. Một loại ngữ pháp được coi là rất là bình thường nhưng mà nhiều thí sinh không trả lời đúng lắm. Đấy. Có khi hôm nay em nghe em mới thấy đúng không? Và từ giờ em cũng sẽ hiểu là tại sao ấy khi câu hỏi là thì hiện tại hoàn thành mà cái đứa thí sinh nó lại trả lời trong câu trả lời của nó có quá khứ đơn. Ví dụ một người hỏi em là have you ever been abroad? Thế cái đứa thí sinh nó bảo yes I have. We went to Thailand last year and it was really fun. Đó, bởi vì tại vì cái hiện tại hoàn thành ấy nó sẽ bao phủ các sự việc xảy ra hoặc là bắt đầu trong quá khứ, nhưng mà tại vì cái câu hỏi là have you ever been là nó tổng kết cái trải nghiệm cho đến tận thời điểm đang nói với cái người hỏi em á, thì cái đứa nó trả lời yes I have, và cái hành động nó đã làm á thì nó sẽ dùng một quá khứ để trả lời, là như thế đấy. Đấy là lý do tại sao lúc nào em nghe một câu hỏi hiện tại hoàn thành, lúc trả lời nó cũng có nhiều thời động từ là như vậy. Cảm ơn em, nó confusing như vậy nên mình mới phải nói với em, chứ hỏi advantages and disadvantages thì mình đã lại không phải dạy em rồi. Và đến buổi sau thì mình sẽ học giúp em để đương đầu và giải quyết với các câu hỏi về thì tương lai. Em bảo tương lai có gì đâu, em phải học hả cô, tương lai đơn thôi mà. Chỉ là tương lai đơn thôi, nhưng em sẽ thấy một chuyện như thế này khá là khó để trả lời các câu hỏi về thì tương lai. Vì sao? Vì em biết một tí về quá khứ, em biết một tí về hiện tại thì em có thể cứ dùng một vài kiến thức của mình để tự trả lời. Nhưng một câu hỏi hoàn toàn mang tính prediction or anticipation thì rất nhiều thí sinh trong IELTS trả lời 2 câu là ngồi lại, là ngồi luôn á. Ví dụ, how will fashion change in the future you think?
Đấy là đề IELTS đấy. Part 2 nó hỏi là hãy miêu tả bộ quần áo yêu thích của em. Your favorite item of clothing. Part 3 nó hỏi như vậy luôn á. Thời trang sẽ thay đổi thế nào trong tương lai? Em mà biết nó thay đổi thế nào trong tương lai thì em đã giàu rồi đúng không? Đấy, đi thi nó hỏi vậy đó. Thì mình sẽ phải học một vài chiến lược để xử lý nó nhé. Ok ạ. Vậy đến phần đằng này, đến phần sau này thì cô sẽ có khoảng 30 phút với em. Vậy cô xin được sang một cái phần tiếp theo, đó chính là cô xin được giới thiệu chúng mình tới dạng cuối cùng, giới thiệu thôi, giới thiệu chúng mình tới dạng cuối cùng của IELTS Writing Task 2 ngày hôm nay. Vậy cô sẽ đây share màn hình nhé. Đây là phần cô hôm nay thì có Minh Ngọc nghỉ học này và một vài bạn nghỉ. Cô phải nói rằng đây là một trong những dạng writing, dạng cuối cùng là dạng khó nhất và dạng confusing nhất trong các bài IELTS. Các bạn mà nghỉ là hôm nay cô rất hy vọng là các bạn có thể xem lại recording. Cô nhờ một bạn đọc dùm cô nha. An ơi, cô nhờ An ạ. An giúp cô đọc cái khúc mà cô đang bôi này được không? An ơi. Hello An. An chạy đi đâu mất tiêu à? Chà. Vậy cô xin nhờ bạn Thu Thủy không nói được này. Thu Thủy có đang ở đây không ạ? Là account thì ở đây, người chạy đi đâu này? Thu Hà xin mời em. Dạ vâng ạ. Agree or disagree essay are very common on the IELTS writing paper. Another name for an opinion essay is an argumentative essay or an agree-disagree essay. There are two parts in the topic. A controversial view, which usually starts with some people believe that, or it is stated that. A question which may look like this. To what extent do you agree or disagree with? What is your opinion? What are your views? It is a positive or negative development. Ok. Rồi, mọi thứ thì đang ổn này. Bây giờ chúng mình sẽ phát âm lại hộ cô 3 từ thôi. Từ này, đấy, cái từ này nhá. Thì em sẽ giúp cho mình là em sẽ nhấn nó ở cái âm 2. Em sẽ nhấn nó ở âm 2 này. Thì đầu tiên á là động từ, em sẽ đọc theo mình nhá. Develop. Develop. Rồi, mình nhấn âm 2 nào. Mình sẽ có development. Development. Rồi, đúng rồi, nhấn âm 2 nhé, development. Rồi, bây giờ tiếp tục nha, chúng mình sẽ sang tính từ tranh cãi này. Tính từ tranh cãi thì nó sẽ nhấn ở âm 3 này. Đó, và em sẽ có là controversial. Xin mời. Controversial. Yes, sure. Em muốn tạo ra âm sờ trong tiếng Anh thì em hơi nâng cái lưỡi của em lên. Tại vì mình không nâng hết thì nó chỉ ra chữ sờ của tiếng Việt thôi. Em sẽ cảm tưởng nó hơi cong lại một chút thì em sẽ có được chữ sờ, như là chữ sờ cho âm she, như là chữ sờ này đấy. Em nâng lưỡi lên nó chặn âm lại mà thì nó sẽ tạo ra chặn hơi lại thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh khác khi người ta nghe. Thử xem, nào đọc lại em. Controversial. Đúng rồi, sure. Nâng lưỡi lên là đã thấy khác rồi. Người ta không nhìn được lưỡi của em đâu. Bất cứ điều gì chuyển động bên trong khoang miệng của em đều không ai nghe thấy. Nhưng sự thay đổi gọi là nó có gì? Manners, articulation, place. Việc em đặt các vị trí khác nhau nó sẽ ra âm khác nhau. Controversial. Rồi, nốt cái từ này. Nốt cái từ này. Từ này nhìn có đoán ra nghĩa được không? Đã hả? Tranh cãi. Đúng rồi, chính xác ạ. Nó chính là từ xuất phát của từ argument, đúng không? Và nó nhấn ở âm 3 em ạ. Em sẽ có là argumentative. Argumentative. Yes, tertive. Argumentative. Yes, argumentative. Cảm ơn em. Rồi, thế thì chúng mình ơi, đây là một dạng bài mà em trước hết là em phải cực kỳ rõ ràng với nó đã. Tên của nó là opinion essays, bài luận đưa ra quan điểm riêng. Như vậy chắc chắn nó không phải là trends or phenomena, các cái xu hướng hoặc hiện tượng như là trong bài advantages or disadvantages, causes and solutions đâu. Bài này chỉ toàn là opinion thôi. Tên khác của nó là gì? Tên khác của nó là agree or disagree essays. Em bảo sao đặt tên lạ vậy? Tại vì nó đặt tên theo cái dạng câu hỏi chính của nó này. Thì em học mấy dạng bài rồi em có nhận thấy không? Các dạng bài được đặt tên theo dạng câu hỏi thường gặp nhất của nó mà. What are the advantages and disadvantages of
of something. Đó, or what are the causes and solutions? Nó đã theo tên chính của dạng cái câu hỏi thường gặp á. Thì ở đây nó có thể gọi là agree or disagree essay, tại vì đây là câu hỏi thường gặp nhất, thường viết nhất trong IELTS. Đó là tới một mức độ nào thì em đồng ý hay không đồng ý với quan điểm được cho. Hoặc là một cái tên khác nữa, đó là argumentative essay, các bài luận tranh cãi, tức là các bài luận tranh luận, tức là ở đây em tranh luận theo ý của mình nhá. Thế thì nó có 3 tên. Em bảo giới thiệu cho em một tên thôi, tại vì là thỉnh thoảng mình sợ là em sẽ lên mạng em đọc bài mẫu á, thì em sẽ thấy là nó có các tên khác nhau. Thì cái dạng bài này thường đề sẽ có 2 phần, đó là một quan điểm rất là controversial, một quan điểm gây tranh cãi sẽ được xuất hiện ở đề bài, và nó thường được quất theo quan điểm mà không phải facts thì phải có bộ phận trích lời. Và sau đó thì sẽ có một câu hỏi, nó hỏi em lưu ý về các câu hỏi này, phân biệt rất rõ cho em để sau này em không hỏi lại mình nữa. Đó là cái từ to what extent này không thay đổi cách em viết bài, có thì có, chả có thì thôi. Nó tại vì mình biết là một vài trang ấy còn nói là có cái từ này phải trả lời kiểu khác, thường thì nó cũng không có khác gì đâu em ạ. Nó chỉ đơn giản là hỏi quan điểm của em thôi, đồng ý hay không. Còn ở chỗ này thì nó hỏi là tới một mức độ nào, tại vì nhiều bên á thì họ sẽ lập luận là tới một mức độ nào á, tức là em sẽ còn được viết partly nữa chứ, đâu phải chỉ đồng ý hay không đồng ý đâu. Thì cách viết partly mình sẽ giải quyết cho em sau nhé. Trong phần lớn trường hợp mình sẽ khuyến khích em lựa chọn viết agree or disagree luôn. Totally agree or totally disagree. Thế khi nào thì viết partly? Cái này thì xin được trả lời sau. Hoặc đôi khi họ không thích hỏi thế nữa thì hỏi em là thế quan điểm của em là gì? Hay là góc nhìn của em là gì? Hay một câu nữa, câu này là rất là confusing, đó là thế đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực? Thế là rất nhiều thí sinh họ nhìn vào chữ positive và negative và họ bảo đây là dạng bài lợi và hại nè. Em nhìn chữ or nhá. Or đó. Thế thì em bảo chứ, thế cái dạng bài advantages and disadvantages hỏi em là gì? Nó hỏi em là what are the advantages and disadvantages, tức là em phải quất hết hai vế đấy. Là cả lợi và hại, em không được lựa chọn and mà. Còn đây là or, tức là nó bắt em chọn một cái writing position, tích cực thì tích cực, không tích cực thì thôi, giải thích hộ tôi một cái. Thì việc ở đây vốn là em chọn một view, ủng hộ hay phản đối nó, cho rằng là chuyện công nghệ được áp dụng ngày càng nhiều trong trường học là một xu hướng tích cực hay tiêu cực thì chọn một trong hai, dù cung cấp luận điểm hỗ trợ thôi, không phải viết cả hai. Nhìn vào chữ or nha. Đấy. Thì mình giải thích luôn, bởi vì là Cambridge họ có các cuốn sách có dùng 1-2 đề họ cho kiểu câu hỏi này. Thì em bảo là sao? Như nào? Khó hiểu thế. Thì mình sẽ lấy một ví dụ cho em. Cái đề này thì có liên quan đến việc tại sao buổi trước em phải học energy production or energy generation, tạo ra các loại nhiên liệu, đúng không em? Đề thì đây, mình sẽ nhờ một bạn dịch hộ mình nhá. Mình sẽ nhờ một bạn dịch hộ đề, đọc đề trước rồi dịch sau. Ngọc Đạo nó không nói được. Nguyên Nguyễn có đang ở đây không em ơi? Dạ em có ạ. Rồi ôi, sợ quá, gọi mãi mới thấy thưa. Hôm nay em cứ ôm ốm. Rồi em dịch đọc đề đi đã. Đọc đề hay là dịch ạ? Đọc xong rồi em dịch. Topic 1. Nuclear energy is the best source of power in the meeting ever, increasing in energy needs. To what extent do you agree or disagree with this view? Yes, this is the game. Năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất. Để trong chuyện đáp ứng em nhỉ? Trong chuyện đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày một gia tăng. Đúng rồi. Đối với quan điểm này thì bạn đồng ý hay là không đồng ý? Đúng rồi, tới mức độ nào, đúng không em? Đó, tới mức độ nào? Đấy, phải thêm cả to what extent nữa. Đấy, thế thì trước hết là cô chỉ đọc cái đề này để cho em minh họa được thôi. Đó chính là đầu tiên ấy, nó sẽ có một cái quan điểm gây tranh cãi, tại vì có người thích nuclear power. Thế nuclear power là gì? Thì mình nói thật với em là làm sao mình giải thích được cái này theo kiểu là rất là khoa học bây giờ. Mình chỉ có thể giải thích cho em một cách dễ hiểu nhất nhé. Là em tưởng tượng như này này.
khi mà em chạy nhanh á thì cơ thể của em nó sẽ nóng đúng không? Rồi đấy, thế thì để mà chúng ta tạo ra điện á thì có rất nhiều cách để tạo ra điện. We can burn oil and gas and petrol. We can use solar energy or hydropower. Dùng rất nhiều cách. Cái mục đích lớn nhất là gì? Đấy là tạo ra những sự di chuyển, và trong sự di chuyển đó tạo ra năng lượng. Và năng lượng như kiểu nhiệt điện các thứ này nọ. Thì nuclear power sẽ là những cái em tưởng tượng là chúng ta có những cái hạt siêu bé, bé siêu siêu em không nhìn thấy được, và nó sẽ di chuyển với một tốc độ siêu nhanh. Đấy, thế thì và những cái hạt siêu bé di chuyển siêu nhanh đó sẽ tạo ra năng lượng, và họ dùng cái năng lượng đó để có thể tạo ra điện. Thế thì nuclear power thì em bảo sao nghe khó hiểu thế nhở? Em hãy tưởng tượng như thế này này. Khi mà em chạy thì người em nóng lên đúng không? Và em tưởng tượng là cái hạt năng lượng này nó bé xíu và nó cũng chạy điên cuồng như vậy. Và trong quá trình nó chạy điên cuồng như vậy nó cũng nóng lên và tạo ra nhiên liệu vậy thôi. Và em thử tưởng tượng là nó sẽ chạy với một tốc độ kinh hoàng, và cái lượng năng lượng nó sản xuất ra rất là lớn. Vì vậy mà nó mới có một chuyện rất là nguy hiểm. Ví dụ như là sự ám ảnh hàng đầu của ngành hàng không á, đó là va phải chim, đúng không em? Em bảo ôi con chim đẹp mà, nó làm gì đâu. Không, khi một chiếc máy bay bay với tốc độ rất cao thì chuyện va vào một con chim nó sẽ gây ra móp đầu luôn, móp đầu, móp cánh, thì nó tàn phá rất là lớn. Thế thì khi mà các cái hạt siêu nhỏ mà lại còn di chuyển siêu nhanh như vậy, điều này có nghĩa là chỉ cần có sự việc bất trắc xảy ra nó có thể tạo ra tính tàn phá vô cùng lớn. Đấy, thì đấy là nuclear power, nuclear cốt lõi, cái nhỏ mà. Đó, thì mình chỉ có thể giải thích ngắn gọn cho em như vậy thôi. Chúng ta tạo ra điện bằng việc dùng những cái nguyên liệu đặc biệt cho nó di chuyển thật là nhanh trong những cái station, những cái nhà máy đặc biệt để có thể tạo ra điện. Đối với nhiều người thì họ cho rằng đây là nguồn tốt nhất. Đối với những nhiều người bảo không, nguy hiểm chết đi, nghe nổ loanh tanh bành. Tại vì những cái hạt đó nó di chuyển quá nhanh mà em. Và khi technology không đảm bảo, hoặc khi có sóng thần ập vào, như kiểu cả một cái nhà máy nó đang function bình thường tự nhiên bị hết sóng thần động đất ép liên tục tứ phía, thì cái công nghệ lúc đó nó không đảm bảo cho một cái quá trình như vậy vận hành nữa, thì nó xảy ra tai nạn. Thì nó controversial vì sao? Vì có người thích, có người không. Chứ nếu như mà cho facts vào đây biết cãi nhau cái gì. Sau đó họ sẽ cho một câu hỏi là em đồng ý hay không đồng ý? Thế em bảo chứ khó hiểu thế nhở? Khó hiểu. Bởi vì sao mà nhớ là cái bài trước ấy, cái dạng bài trước vừa mới viết view xong sang đến cái bài này cũng lại là view rồi. Cứ mơ màng kiểu gì nhỉ? Thì bây giờ phân biệt nhá. Tại vì mình phải nói với em như thế này này, không phải một mình em đâu, rất nhiều thí sinh đối với có cả những người đã thi IELTS xong rồi, họ không phân biệt được hai dạng bài là discussion essays và opinion essays. Đợi mình gửi cho em một chút. Đây ạ. Đợi cho mình gửi cho em cái file này nhé. Đây. Chúng ta sẽ có... Tại mình vô tình tắt cái folder kia, thế là bây giờ phải mở lại. Đây, writing test 2. Rồi mình sẽ nhờ em check của mình trong phần chat box xem em đã nhận được file chưa nào. Hana, không biết là em đã quay lại chưa? Hello. Chưa nhỉ? Diệp ơi, Diệp check của cô trong phần chat box xem Diệp có nhận được file nào không ạ? Dạ, có file comparing discussion and opinion essays. Cảm ơn em. Điều này là điều rất cần thiết mà mình sẽ giúp cho em làm, bởi vì mình phải nói thật là có những học sinh mà, tức là các bạn đến học với mình là bởi vì bạn học IELTS ở đâu đó rồi, bạn thi xong rồi nhá, mà bạn vẫn nghĩ hai dạng bài này là một. Đó, khi mà em không rõ về cái task thì rất khó để phần task achievement của em đạt điểm cao. Thế tự nhiên IELTS nó cho em hai dạng làm gì? Thì trước hết là em bảo em cứ thấy nó giống nhau ấy. Nó giống nhau mà. Tại vì em phải nhớ rằng là hai cái dạng bài này nó đều nằm dưới một cái nhánh là về views and opinion, đúng không? Ví dụ nhìn bài discussion này, discuss both views and give your opinion. Xong đến cái bài này toàn là agree, disagree, view, opinion. Nó giống nhau mà. Đầu tiên là nó đều về views and opinion, nên là em thấy nó giống nhau là đúng. Nhưng cơ bản là trong đề, thành phần về đề và cái task nó sẽ yêu cầu em những gì thì nó khác nhau đấy. Và thay vì việc mình giải thích cho em, vì có rất nhiều chuyện ấy, càng giải thích càng mờ mịt, thay vào đó thiết kế thành hoạt động luôn. Mình có 6 câu hỏi này. Đấy, bây giờ em đọc 6 câu hỏi này đi, và em sẽ thấy rằng nó đúng với dạng nào. Đúng với dạng này thì em tích cho một dấu tích,
đúng với dạng kia thì em tích cho mình một dấu tích. Tóm lại là em trả lời xong 6 câu này thì chuyện phân biệt hai dạng bài này nó sẽ rất nhanh chóng, chứ còn mình cũng không cần phải giải thích thêm cho em nữa nha. Vậy bây giờ thì hãy nhận hộ mình cái file ở trong phần chat box và chúng ta sẽ bước vào phân biệt hai cái dạng bài khá là mờ mịt của IELTS và đôi khi nhiều người tưởng là một. Mời em nhận files và khi em bước vào phòng breakout rooms, mình rất cần một trong số các em chia sẻ màn hình hộ mình. Cảm ơn em. Nhận file trước rồi mới nhận lời mời nhé. Rồi, welcome back. Vậy đây là cái bảng của cô. Thì trước hết chúng ta sẽ nhìn này. Trong mình sẽ cùng một bạn làm hoàn thành cái bảng này nhá. Mình sẽ xin được mời bạn cô sẽ xin mời bạn Thu Anh. Xin mời Thu Anh. Thu Anh ơi. Vâng. Rồi. Em sẽ thấy cái số 1 này, dạng nào thì nó sẽ cho em có hai quan điểm đối ngược ở trong đề bài. Em nghĩ là discussion essay. Yes, discussion essay sẽ cho em hai quan điểm đối ngược. Còn dạng nào thì em sẽ chỉ thấy một và một thôi. Opinion essay. Đúng rồi, chính xác. Dạng nào thì theo như Thu Anh là sẽ có nhiều cái yêu cầu nhỏ lẻ ở trong đề bài hơn. Đây, nhìn hai cái câu hỏi đã, Em thấy em đây, nhìn hai cái bôi vàng này, em thấy cái nào mà nó bắt em làm nhiều việc hơn? Em nghĩ là discussion essay. Đúng, chính xác mà, nó bắt em làm nhiều việc hơn đấy. Discussion essay. Và vì vậy em thấy là trong cái kiểu câu hỏi này này, em thấy cái nào trông có vẻ đang định hướng mà đang giúp đỡ em hơn? Kiểu định hướng em, giúp đỡ em trong cái kiểu là em chia bài như thế nào, hay em phát triển ý như thế nào đấy em? Em nghĩ cả hai đều có thể đều có định hướng rõ. Rồi, nếu mà Thu Anh thấy điều đấy thì tốt. Thường ấy, nào, cô cảm ơn Thu Anh. Thường thì em sẽ nhìn thấy là bây giờ mình sẽ giải thích cho em nhé. Muốn phân biệt hai dạng bài này á, vì nó cùng là về kiểu views mà, thì các em sẽ phải phân biệt từ một hình thức gọi là thô sơ nhất, đó là hình thức về đề bài, về số lượng. Đó là cái bài discussion á, thì lúc nào nó cũng sẽ có hai cái views. Tức là em sẽ nhìn thế nào? It's generally believed that. Đây là một. Và cái số 2 đó là however it's sometimes claimed that là 2. Đấy, nó phải có hai cái view. Còn đối với các bài mà opinion essay á, về mặt hình thức đề á, thì chỉ có một và một mà thôi. Thì em sẽ thấy rằng chỉ có vài người nghĩ rằng, đấy, vài người nghĩ rằng là những công việc cộng đồng không được trả lương nên trở thành một phần bắt buộc trong chương trình học. Ở trong cái cùng có quần áo không? Đợi cô một giây. Có cái áo mùa đông của em Cô có một chút. Đây, cô phải mute nè. Đó, vậy thì em sẽ nhìn là đây nhá. Đề bài chỉ có là việc các cái công việc cộng đồng ấy mà không được trả lương nên là một phần bắt buộc trong chương trình học. Ví dụ như là làm việc cho một cái quỹ từ thiện, hoặc là cải thiện cái khu vực sống, hoặc là dạy thể thao cho trẻ nhỏ. Thế em đồng ý hay không? Và thế thì em sẽ thấy rằng nó chỉ có một view duy nhất thôi, và sau đó nó hỏi ý kiến của em thấy thế nào? Đó, thì về số lượng cái view thì cái đề này, đề discussion nó nhiều hơn, còn opinion thì chỉ có một. Thế thì hãy nhìn vào task, bản thân cái task nào có nhiều bộ phận nhỏ lẻ mà em làm không hết thì em sẽ bị 5 điểm luôn. Đó là cái bài discussion. Em nhìn nhá, trên phương diện chấm thi thì người ta gọi là đề câu hỏi của discussion có 3 bộ phận. Em bảo đâu, 2 mà. Không, nó 3 đó. Ví dụ discuss both views là 2 rồi, vì nếu em có discuss view nhưng chỉ một thôi thì mình vẫn cho em 5 điểm như bình thường. Tiếp tục, chữ này là chữ and chứ không phải chữ or. Em không có quyền lựa chọn là thích đưa quan điểm của mình thì đưa, mà không đưa thì thôi. Không đưa là cho 5 điểm tiếp, coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đối với một cái đề discussion thì thực ra ấy, nó có tới 3 thành phần nhỏ ở trong đề. 3 elements or requirements in just one question. Được chưa nào? Em bảo ghét nhờ, sao phải ghét vậy? Cho nhiều thứ thế. Thế nhưng mà em phải nhớ rằng là
ở đây là trong cái loại bài nào nó cho em nhiều guidance hơn, tức là nó dẫn dắt em là em có thể bố trí bài của mình hoặc phát triển ý theo cách nào. Thì thực sự một lần nữa nhé, em lại thấy trong bài discussion essays em bảo tại sao lại thế, tại vì nó định hướng rất rõ cho em là cho em hai cái view nhá, và em hãy bàn bạc cả hai cái view này rồi đưa ra quan điểm của riêng em. Tức là nó rất là giống như kiểu là bình thường em ở nhà với bố mẹ em á, em bảo rồi ôi nhiều luật lệ ràng buộc nhưng cứ bảo mình phải làm cái này cái nọ, nhưng thực ra trong lúc mà bố mẹ bảo em làm cái này cái nọ ấy thì đồng thời em cũng có guidance là biết mình phải làm gì, chứ em không phải tự lần mò. Cái kiểu câu hỏi đáng sợ nhất chính là kiểu câu hỏi thế em đang nghĩ gì, what is your opinion, nó chẳng giúp em gì hết, nó bảo em nghĩ gì, thích nghĩ gì nghĩ thôi. Đấy, thì cái kiểu câu hỏi chắc chắn là cái kiểu câu hỏi mà nó cho em rất nhiều quyền tự do trong chuyện là thích phản ứng hoặc trả lời câu hỏi thế nào thì trả lời á. Em nghĩ gì? Đồng ý hoặc không đồng ý, thích chọn gì cũng được, or chứ không có and, thích viết sao cũng được. Thì đó là đề opinion. Đó, tức là nó có một cái độ freedom nhất định, và mình bảo không phải tự nhiên mà bình thường trong môn triết có một câu tên là freedom, một câu là freedom is painful, là tự do là rất đau đớn, tại vì khi mà tự do người ta loay hoay không biết làm gì luôn, và người ta hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm, cả tự khai triển ý và tự làm mọi thứ. Đấy, thì em có nhìn thấy không, cái sự định hướng của đề discussions nó trẻ nhỏ một cái đề ra thành hai cái view đối lập, câu hỏi của nó rất là chi tiết. Thì dựa vào những cái số lượng về nhiệm vụ và số views để em biết là em đang viết discussion. Còn đề opinion là hoàn toàn chỉ có một view, mà nhiệm vụ của em ấy lại còn không phải đi lý giải tại sao cái đám người này nghĩ thế. Nếu trong trường hợp em đồng ý với nó thì ok, em bảo em đồng ý nên em sẽ lý giải là nghĩ thế thì đúng tại sao. Còn nếu trong trường hợp em không đồng ý thì em chỉ việc tìm luận điểm để chứng minh là nó sai luôn. Chứ còn em còn không phải làm một nhiệm vụ, đó là đặt mình vào vị trí của nhóm này để lý giải tại sao nó nghĩ thế nếu như em vốn không đồng ý với nó. Đấy, hoàn toàn là em thôi, nếu em không đồng ý thì tại sao. Một bài mà dành cái sự focus rất là lớn 100% vào người viết em ạ. Rồi, vậy thì câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 mình xin được hỏi bạn là cô cảm ơn Hà, và bây giờ tiếp tục này, cô cảm ơn Thu Anh, và mình sẽ di chuyển sang câu số 6 là trong dạng bài nào thì em phải sử dụng soft voice or hedging method, dùng một giọng văn nhẹ nhàng. Xin được hỏi bạn Trịnh Thu, Thu thấy thế nào hả em? Em nghĩ là discussion essay. Thế viết opinion không phải nhẹ nhàng hả Thu? Viết opinion là cứ viết huỳnh huỳnh thôi à? Không như ý nên kiểu thể hiện quan điểm thì nó phải rõ ràng. Rồi, cô trả lời cho Thu nè, cả hai luôn. Thực ra nó có một đặc điểm như thế này, cô rất đồng ý với Thu. Cô rất đồng ý với Thu luôn là đã thể hiện quan điểm của mình thì phải thể hiện một cách rõ ràng. Đã thể hiện quan điểm của mình thì phải thể hiện một cách rất là rõ ràng, tức là em có thể thể hiện là I totally agree or I totally disagree with this view, và em nên thể hiện quan điểm của mình rõ ràng như vậy, nhưng từ sau chỗ mà em state your writing position thì đều phải sử dụng short voice. Thực ra những cái cách viết như may, can, several, some, many mà không viết giọng văn tuyệt đối á, thì là một đặc điểm phải viết trong tất cả các bài văn học thuật. Và nhất là khi văn học thuật mà viết về views nữa thì các em lại càng cần phải viết phương pháp nhẹ nhàng, em lưu ý nhé. Đấy, thế thì đây là trước hết đây là một cái bảng rất là cơ bản giúp cho em hiểu là ngày hôm nay em sẽ chính thức di chuyển sang dạng cuối cùng của IELTS Writing. Đó chính là dạng bài về tập trung hoàn toàn vào em thích đồng ý thì đồng ý, hoặc chứ không có và nhé, hoặc phản đối thì phản đối, và mọi thứ thì hoàn toàn tập trung vào riêng em thôi, em thích gì nói đấy, được chưa nào, miễn là còn liên quan đến chủ đề. Đó. Rồi, vậy thì em sẽ thấy là thêm một hoạt động nữa, đúng một hoạt động nữa, đó chính là em sẽ bảo là em sẽ thấy một chuyện đó là khi cái đề mà nó thả em ra quá nhiều á thì em sẽ không biết phải làm gì với nó luôn, mà ôi em chết mất, đề khó như vậy sao mà biết được, thì mình phải nói là đúng. Rất nhiều thí sinh ạ, họ không có
Đối với IELTS họ chấm một phần rất là mạnh mẽ, đó là task response, phản ứng lại với nhiệm vụ, tức là xử lý nhiệm vụ. Nếu mình không hiểu nhiệm vụ là gì và mình chẳng biết mình phải làm gì thì chắc là không xử lý được đâu. Thì mình sẽ nhờ một bạn đọc thật to phần này hộ mình. Mình xin được nhờ bạn Sơn. Sơn giúp cô đọc ạ. Sơn ơi. Sơn chạy đâu rồi? Sơn ơi. Ồ Sơn, đấy. Sơn chạy đi đâu rồi? Trang ơi, cô nhờ Trang ạ. Dạ vâng ạ. One of the main reasons students fail to get the score they deserve in this type of writing is not analyzing the question effectively. Only by identifying and discussing the keywords that define the given statement, students can answer the question correctly. Now underline the words that you need to focus on the following topics. Cảm ơn em. Ôi, thì cả lớp sẽ nhìn này, đó là tự nhiên chỗ này bị underline, chả hiểu tại sao. Rồi, đó là một trong những cái lý do rất là lớn mà thí sinh không đạt được cái ban điểm họ xứng đáng ấy. Tại sao lại nói thế? Bởi vì từ vựng và ngữ pháp của họ là xứng đáng cái ban điểm cao cao, nhưng mà họ không đạt được ban điểm cao đó là bởi vì họ không phân tích câu hỏi hiệu quả. Và đối với mình thì đây là dạng bài duy nhất mình dành thời gian để phân tích câu hỏi, tại vì các dạng bài khác nó rất là obvious, nó rất là rõ ràng, causes and solutions, không biết vậy viết gì nữa, hay là advantages and disadvantages. Nhưng bài này thì khác nha, nhiều khi nó bảo là em nghĩ gì mà không biết là em nghĩ gì luôn á. Hay ví dụ như kiểu nó rất giống một trải nghiệm khi mà thỉnh thoảng cô hỏi học sinh là có hiểu điều đấy, cô hỏi học sinh là ngày hôm nay của em thế nào, học sinh thế nào hả cô, tức là mình lại phải trẻ nhỏ ra là ví dụ như em có đạt điểm cao không, hay là học xong có thấy mệt không, trên lớp có gì vui không, phải trẻ nhỏ ra mới được luôn. Thì mọi người đều vậy, khi mọi người nhận được một câu hỏi rất lớn là what's your opinion là không biết phải nói gì luôn ạ. Rồi, và chỉ khi mà em có thể nhận ra đó, và sau khi nhận ra rồi thì em bàn bạc được những cái từ khóa mà có tác dụng là định nghĩa cho cả một cái câu. Tức là cả một cái câu này nó có một vài từ rất quan trọng mà em phải xử lý được. Chứ em cứ gọi là beating around the bush, gọi là đấm lằng nhằng, đấm chơi xung quanh, chạy long quăng thì không đạt hiệu quả trong phần task response đâu ạ. Thì chỉ khi em nhận ra và bàn bạc được những keyword chính thì em mới có khả năng trả lời được câu hỏi đúng. Và phần task response của em mới có khả năng được 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Còn nếu không xuống 5 mà. Rồi. Vậy thì bây giờ em phải underline những từ mà theo em nghĩ chứ. Em đọc cái đề này là em nghĩ là nhất định cái từ này em phải discuss đấy. Em nhất định phải discuss cái từ đấy chứ nếu không là coi như là em miss the point, em bỏ qua cái đấy rồi. Thì mình sẽ giao cái này thành bài tập về nhà cho em. 5 đề, đây là 5 đề thi của Cambridge và mình đã lựa chọn từ các cái đề khác nhau. Mình đã lựa chọn từ các chủ đề khác nhau rồi. Thì phần tiếp theo đó là mình rất lưu ý em như thế này. Một thí sinh cần phải có khả năng phân biệt được giữa facts và opinions. Em bảo chứ, ai chả phân biệt được cô? Ai làm được mà. Không. Rất nhiều người họ không có khả năng phân biệt được giữa facts và opinions đâu ạ. Đấy chính là khi mà chính vì vậy mà thỉnh thoảng em thấy người ta cãi nhau trên mạng ấy, người ta bảo vệ cái quan điểm cá nhân của mình ấy, như thể là nó là một cái fact được chứng minh bởi đội nghiên cứu 300 người của Harvard vậy. Thì khi đọc một cái đề, em phải có khả năng phân biệt là chỗ nào là facts và chỗ nào là opinion. Vì em chỉ agree or disagree with a view in the topic, chứ em không agree or disagree with a fact, đúng không? Đề nó ghi gì? Nó ghi view nè. Lại đi cãi nhau với cái fact, ai cho em điểm, mất nửa bài đi cãi nhau với cái fact. Em bảo, cô nói chuyện gì khó hiểu thế? Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa cho em nhá. Trong cái đề bài á, thường thì nó có 2 câu thôi. Một câu đề và một câu nhiệm vụ. Nhưng khi nó có thêm một câu nữa thì nó có thể vẫn là cái view họ đang viết dở, hoặc có thể là cái fact. Thì em phải phân biệt được. Nếu một thứ là opinion thì nó thường được thể hiện với những từ vựng rất là biased, định kiến. Thế em bảo, rồi định kiến rồi, những từ vựng mà thể hiện personal view, khó hiểu thế nhờ. Những từ này làm sao? Thường ấy thì những cái từ định kiến và thể hiện personal view á,
thì mình sẽ định nghĩa cho em là nó ở phía dưới, là em sẽ tìm thấy một vài thứ như sau. Một vài cái cụm từ mà nó sẽ gợi ý cái định kiến và quan điểm cá nhân như: một, cấu trúc trích lời, thì họ trích lời cho em rồi mà, họ trích lời rồi vẫn còn coi đấy là fact thì chết. Thứ hai, đó là emotional language. Emotional thì nó biased mà. Thế thì em bảo là cái gì là emotional? Thường nó là các tính từ. Tính từ thể hiện quan điểm, vì có những tính từ không thể hiện quan điểm. Ví dụ black, màu đen thì là đen thôi. Đấy, nhưng mà có những tính từ good, bad, những tính từ với nghĩa cực kỳ là mạnh mẽ thì em phải cẩn thận. Và thứ tiếp theo đó là modal verbs. Những modal verbs thể hiện dạng lời khuyên như should, had better, must. Không có cái fact nào là must hay should hay had better cả. Nó xảy ra vì nó xảy ra thôi. Vậy thì em bảo khó hiểu. Thế thì mình sẽ bàn bạc về chuyện facts đi. Nếu mà đã viết facts á, thì thường là không có các tính từ đâu ạ. Không có các tính từ thể hiện quan điểm. Nó thường được viết với tông giọng như thể đấy là một sự quan sát hoặc đấy là một nghiên cứu, với đặc điểm ngôn ngữ lớn là thể hiện giới thì hiện tại, là có thể hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại tiếp diễn. Rồi, facts thì thường: một, không có cấu trúc trích lời; hai, viết với thì hiện tại chứ không phải các cụm should or had better; ba, đó là nó viết với tông giọng rất trung tính như thể là một sự quan sát, và nó thường rất tránh các tính từ hoặc trạng từ thể hiện quan điểm như good, bad, best, worst. Rồi, em bảo nhìn vào cái đề này em sẽ nhận ra một chuyện này. Đọc cái đề này đã rồi em sẽ hiểu ngay vấn đề. Mình làm mẫu một đề cho em, nốt đề này là nghỉ thôi. Mình nhờ em đọc đề hộ mình ạ. Mình xin được nhờ Vinh ạ. Là em đưa cô topic 1. Topic 1. In many countries, women join the army as men do. However, some people argue that the army solely needs males. What is your opinion? Ok, về cái đề này nó có một đặc điểm là what's your opinion, và mình sẽ xác định là em chỉ đưa ra opinion. Bản thân em ấy sẽ luôn luôn chỉ tranh cãi cái với view thôi, chứ mình không tranh cãi với facts. Thế thì Vinh ơi, Vinh có nhận ra là trong cái đề này nó có một bộ phận, một cái fact nào đó được dùng để gọi là set the context cho em không? Đoán xem, đấy có thể ở chỗ nào không? Fact là in many countries, women join the army as men do. Rồi, đấy thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy đây là một phần, nó được viết với dạng hiện tại đơn, và tông giọng thì em sẽ thấy rằng không có một bộ phận nào giật gân hoặc là thể hiện cảm xúc cả. Thì đấy chính là đặc điểm của hiện tại đơn, và nó set the context, mà trong khi đó em không cãi nhau gì hết, em chỉ bảo ok, phụ nữ tham gia quân đội. Rồi, và đến cái câu đằng sau ấy thì nó bắt đầu thể hiện những tông giọng như đây là view, đây là cãi nhau. Một, trích lời, và hai á, bây giờ cô đố Vinh biết là nếu như trong câu này Vinh nghĩ rằng từ nào là từ em phải cãi nhau với nó. Cô đố Vinh biết đấy. Từ solely. Từ solely, chính xác ạ. Cãi nhau là solely này nghĩa là gì hả Vinh? Solely này là một mình bạn, tức là kiểu chỉ cần Đúng rồi, đặt bằng trong với gì nhỉ? context này thì chỉ cần mỗi nam. Đúng rồi, quân đội chỉ cần nam thôi. Thế em bảo là ôi, sao cô biết là chỉ cãi nhau từ này? Bởi vì nếu như mà em bỏ từ solely đi thì em bảo quân đội chỉ cần nam thôi mà, chứ nghe mà tức phải cần nữ nữa chứ, không đồng ý. Nhưng giả sử mình bỏ từ solely này đi, em bảo là the army needs males, đúng mà, quân đội không cần nam cần ai, đúng. Tức là cái từ này ấy, nó có thể thay đổi câu trả lời của em. Từ yes thành no, từ no thành yes, thì mình gọi là những từ define the statement. Và em bảo là thế cô dạy bao nhiêu năm rồi, cô biết là từ solely chứ, em nhìn vào làm sao em biết được. Đấy, thì về nhà tự làm nhá. Tự làm đi, quyết định là nếu mình viết đề này thì mình sẽ cãi nhau với những cái gì. Vì em mà cãi không đúng chỗ là em bị mất. Ví dụ em ngồi em cãi nhau miên man với cái fact này là cái bài của em không ăn thua đâu nhá. Thì có 5 đề phía dưới, mình cứ tự làm trước, sau đó cô sẽ tổng kết lại cho em thành cái quy tắc sau. Tôi xin mời bạn nào vừa định hỏi ạ. Cô ơi, em Thanh Hà. Thôi cái câu số 4 là nó không có 2 câu nó chỉ có 1 câu. Với cả cái câu đấy nó lại chính là câu hiện tại đơn luôn. Em không thấy câu từ nào giật gân trong đấy nữa. Cô nghĩ là em làm bài tập về nhà trước đi đã.
Em làm bài tập về nhà trước, sau đó cô mới tổng kết thành rule được. Em đang hỏi cô phần bài tập về nhà đấy. Làm bài tập về nhà của mình trước đi đã nhá. Em nghĩ rằng em sẽ muốn discuss cái gì trong đề. Sau đó thì mình sẽ từ cái phần mà các em làm, mình sẽ tổng kết ra thành quy tắc cho em là khi em đọc đề thì em cần chú ý đến những cái gì. Đó, được chưa nào? Xong ạ. Rồi, thế thì phần nếu mà em có 2 câu thì em sẽ phải quyết định là em discuss câu nào, 1 câu hay 2 câu, hay là cả 2 câu. Còn nếu em chỉ có 1 câu thôi, chỉ có 1 câu thôi thì em discuss cái gì nữa, bây giờ em chỉ có thể dựa vào câu đó thôi. Em nhìn này, ở đây có mấy câu, 2 câu riêng biệt, em sẽ quyết định là mình sẽ xử lý cả 2 câu này hay chỉ 1 câu thôi. Còn nếu như bản thân đề bài chỉ cho duy nhất 1 câu thôi thì biết làm gì với nó bây giờ, chả lẽ đề bài chỉ làm câu này. Đó, nó chỉ còn lại thì trong cái 1 câu này, tại vì đề chỉ có 1 câu thì em không có quyền quyết định. Em chỉ có lựa chọn. Thế nào gọi là lựa chọn? Lựa chọn là em có cái để chọn. Có cái để chọn là phải dạng plural đổ lên. Còn nếu chỉ có 1 thôi thì biết làm gì bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn nó thôi. Và nhưng kể cả trong việc biết là phải làm câu này, thì em cũng phải biết được là mình sẽ làm gì với nó. Cái này là đang liên quan đến bài tập về nhà đấy. Các bạn sẽ tự xem là trong đề này cái nào được coi là point of argument, quan điểm tranh cãi trong mỗi bài. Còn cái định nghĩa phía dưới này mình chỉ để cho các bạn cái định nghĩa cơ bản để bạn phân biệt được giữa facts và opinion thôi nhá. Còn ngay trong một câu chỉ có opinion thì cái keyword thể hiện phần opinion đấy là cái nào thì bạn cũng lại phải mời bạn về nhà làm bài. Rồi, ok xong rồi ạ. Và cô lưu ý các bạn một chút là buổi trước á, thì cô có giao cho các bạn một phần, đó là cái bài này ạ. Buổi sau viết đi ạ. Bởi vì nuclear power là một bài rất là khó, kể cả là kiến thức bình thường các bạn còn chưa chắc đã biết nuclear power là cái gì. Nên nếu như mà để cho bạn tự viết lúc đi thi chắc sẽ khó cho bạn đấy ạ. Nên là cô có gửi cho bạn trước cái phần từ vựng này ở buổi số 31. Buổi sau thì bạn lưu ý là bạn chủ động về nhà học trước cho cô nhé, để cô hạn chế dành thời gian về phần xây từ vựng mà cô có thể dành thời gian cho em nhiều hơn vào phần viết. Rồi, cô cảm ơn, em có thể nghỉ được rồi ạ.